So okay, good morning. Then we will start. We chant 3 times for time. Go start. Thank you. Namo myoho renge kyo. Namo myoho renge kyo. Namo myoho renge kyo. Thank you very much. So today we have Reverend Imai will share the continue of Vimalakirti Sutra. So today is the 7th session already. Yeah. So Reverend Imai, please start your lecture. Thank you. Okay. Good morning, everyone. This time we will share the 5th chapter of Vimalakirti Sutra, which is titled Manjusri's Inquiring About the Illness. Here finally appears a courageous person who says, I will go to Mr. Vimalakirti. That person is Manjusri Bodhisattva, known as the symbol of wisdom. Manjusri Bodhisattva, however, did not volunteer to visit Vimalakirti willingly. When Buddha nominated Manjusri, he thought in his mind, Mr. Vimalakirti has realized that true nature of truth. He is good at guiding others, and he also has wisdom and superhuman abilities. It's not something I can handle. Therefore, at first he refused, but I guess Manjusri thought he couldn't bother Buddha anymore. So he accepted. Okay? So 今天呢，我们很高兴可以请到因为法师来跟我们分享关于这个维摩诘经啊。那么这个维摩诘经的开示已经到了第7次了啊，第7次啊。所以呢，因为法师就跟我们讲说，今天呢，我们来读的是这个维摩诘经的第5品。第5品的名字叫做文殊师利问记品。文殊师利问记品。那么现在呢，总算有一位有勇气的人说，我会去探望维摩诘了。那么这个人就是文殊师利菩萨。那文殊师利菩萨是智慧的代表。可是呢，文殊师利菩萨并没有自愿的提出去探望维摩诘的，而是当佛陀点到了他的名字的时候，文殊师利菩萨就心里面就想说，维摩诘先生呢，其实已经很明白真理的真实本质，他又善于引导别人，而且他又拥有智慧和超能力。那么这个呢，其实不是文殊师利菩萨他本身能够胜任的任务。因此呢，一开始文殊菩萨呢是拒绝的，但是呢，法师就猜说文殊师利菩萨就不想再让佛陀麻烦了，于是他就接受了这个去探望这个去探望维摩诘的这个任务。OK。Sorry, wait. Terima kasih. Pada hari ini adalah sesi ke-7 dari Vimalakirti Sutra. Dan hari ini kita akan membaca bab 5 dari Vimalakirti Sutra dengan judul Manjusri bertanya tentang penyakit. Di sini kita akhirnya ada yang memberanikan diri yang mengatakan, saya akan pergi mengunjungi Vimalakirti. Orang tersebut adalah Bodhisattva Manjusri, yang kita ketahui sebagai simbol dari kebijaksanaan. Bodhisattva Manjusri tapi tidak pergi dengan keinginannya sendiri. Ketika Buddha menunjuk Manjusri, ia berpikir dalam hatinya. Vimalakirti telah menyadari kebenaran yang sesungguhnya. Ia sangat piawai dalam membimbing orang lain, dan ia juga penuh dengan kebijaksanaan dan memiliki kemampuan luar biasa sebagai manusia. Sebenarnya bukan sesuatu yang dapat saya hadapi. Karena itu awalnya ia menolak. Tetapi
Saya menduga bahwa Manjusri berpikir ia tidak dapat mengabaikan Buddha juga, karena itu ia menerimanya. Oke. When the Buddha's disciples, bodhisattvas, and guardian deities heard that Manjusri Bodhisattva was going to visit Vimalakirti, although they were reluctant to go before, they said, "It will be great if Manjusri Bodhisattva and Vimalakirti talk to each other. We are sure we'll hear some great teachings." So they all want to go along with Manjusri. While Manjusri was on his way to Vimalakirti's house with a large group of people, Vimalakirti, sensing Manjusri's arrival, ordered all the people in the house to go out, packed away all the furniture, and waited in an emptied room, sleeping alone. Okay. 那么呢，当诸位佛弟子、菩萨、诸天善神听到文殊师利菩萨说要去探望维摩诘的时候，那么他们就说他们想去哦。因为虽然他们之前不想要去，但是现在呢，他们就说文殊师利菩萨和维摩诘之间的谈话肯定很好、很棒。那么呢，我们就一定会听到一些很好的一个佛法、很好的对谈。于是呢，这一些佛弟子、菩萨们。他们就要跟着文殊师利菩萨一起去看望维摩诘了。当文殊师利菩萨和一大群人在前往维摩诘的家的时候呢，那么维摩诘就感觉到了文殊师利菩萨要来了，于是呢，他就叫家里的所有人都出去，把所有的家具都带走，那自己一个人呢，就在一个空房间里面，一边躺着休息，一边等着文殊师利菩萨和他们的和这一群人的到来。OK。Ketika murid-murid Bodhisattva dan Dewa Pelindung mendengar bahwa Manjusri Bodhisattva akan pergi mengunjungi Vimalakirti, walaupun awalnya ia juga menolak untuk pergi, mereka berkata, sangat baik sekali apabila Manjusri Bodhisattva dan Vimalakirti saling berbicara satu sama lain. Dapat dipastikan kita akan mendapatkan ajaran yang luar biasa. Lalu mereka juga ingin pergi bersama Manjusri. Ketika Manjusri dalam perjalanan menuju rumah Vimalakirti dengan rombongan yang besar, Vimalakirti sudah mengetahui kedatangan Manjusri. Lalu ia memerintahkan orang-orang di sana untuk mengeluarkan semua furniture dan menunggu dalam sebuah ruangan yang kosong seorang diri. Okay. When the group arrived, Vimalakirti thanked them for coming, and then suddenly said to Manjusri, "You have come here in the form of not coming, and you saw me with the attitude of not seeing." It's hard to understand what Vimalakirti is saying at first glance. But as expected of a symbol of wisdom, Manjusri is unfazed. Indeed, you're right. The result of coming has already passed, so I can no longer perform the act of coming. It would be better to say that I cannot come from anywhere, nor can I live anywhere. I can only exist in the present moment. Likewise, to see something is also to not to see something. It's a difficult exchange of Zen questions and answers. In the eyes of these two people, even simple acts such as coming, seeing, and leaving can become clues for deep contemplation. This is a very famous scene called the encounter between Vimalakirti and Manjusri. However, if you look at the Sanskrit version found in Tibet, the Sanskrit version of Vimalakirti Sutra found in Tibet, you will find that it is not so twisted, with Vimalakirti saying, "Welcome, I have never seen, or heard of you before." Manjusri, on the other hand, said, Manjusri, on the other hand, said, "You're right. What has already come will not come again.
it could be read as just a slightly edgy response. Then it's easy to understand. Personally, though, I think exchange in the Chinese translation is more interesting. Okay. 好，那么当文殊师利菩萨这一群人抵达之后呢，维摩诘就很感谢他们的到访，然后就忽然和文殊师利菩萨说：“你以不来的形式来这里，以不见的姿态来见我。”那么第一眼看，这是很明白维摩诘在说什么。但是呢，文殊师利菩萨不愧是智慧的象征，他呢就不为所动。于是他就说，文殊师利菩萨就说：“是的，你说的对，来这个结果已经过去了，所以我无法做出来这个举动，或者应该说，我不能从任何地方来，也不能去任何地方，我只能现在这一刻存在。同理，看见东西也是看不见。”也是不看见东西，看见东西也是不看见东西。那么这是一个关于禅的一个问答，这是一个很困难的一个禅的问答。那么在这两个人的眼里面，就好像来啊、见啊、去啊这些简单的动作，都可以成为深思的一个题材，都可以成为让人去思考的一个题材。那么这个场景其实很有名的，它就叫做维摩诘和文殊师利的相遇。但是如果你去看西藏的梵文版本的这个维摩诘经的话，你就会发现到它其实没有那么的深奥复杂。那在梵文版本里面，维摩诘就说：“欢迎，我之前没有见过、遇过、看过或听过你。”那么在另一边的话呢，那个文殊师利菩萨的回应就是：“你说的对，来过的东西就不会再来。”这可以被解读成稍微带刺的反应，那么这样子就很容易理解了。但是呢，法师个人就觉得说，中文的翻译的对话其实会更加的有趣哦。OK。Sulit ketika rombongan tiba, Vimalakirti mengucapkan terima kasih akan kedatangan mereka dan tiba-tiba berkata kepada Manjusri, "Kau datang ke sini dengan bentuk tidak datang, dan kau melihatku dengan sikap tidak melihat." Sulit dimengerti apa yang diucapkan oleh Vimalakirti, tapi dengan kebijaksanaan dari Manjusri, ia tidak terpengaruh. Benar, kau benar. Hasil dari kedatangan telah terlewati, jadi saya tidak lagi datang ke sini. Lebih baik mengatakan bahwa saya tidak datang dari manapun. Juga bukan saya menuju ke suatu tempat. Saya hanya bisa eksis pada saat ini. Sama halnya untuk melihat sesuatu, juga bukan untuk tidak melihat sesuatu. Sangat sulit untuk berdiskusi mengenai Zen. Di mata kedua orang ini, bahkan sesederhana sebuah aksi datang, melihat, dan meninggalkan menjadi perenungan yang mendalam. Ini merupakan scene yang terkenal dengan pertemuan antara Vimalakirti dan Manjusri. Tetapi jika kita melihat dari versi Sanskerta yang dapat ditemui di Tibet, kita akan menemukan ini tidak terlalu rumit. Vimalakirti berkata, "Selamat datang, saya tidak pernah melihat, bertemu, melihat, atau mendengar tentang kamu sebelumnya." Manjusri berkata, "Kau benar, sesuatu yang telah datang tidak akan datang lagi. Kita hanya merasa ada sedikit ketegangan dan lebih mudah dimengerti. Tetapi saya pribadi merasa terjemahan dalam Mandarin ini lebih menarik." Oke. Now that the greetings were over, Manjusri asked calmly and politely, "By the way, what exactly is the cause of your illness? How long have you been suffering from it? How can you do to cure it? What can you do to cure it?" Manjusri began to ask about the disease. When Vimalakirti heard this, he explained the cause of his illness and his prospects for recovery. "I got sick because of my inability to understand the true nature of things and my over-controllable greed. This is a disease that affects everyone. If everyone could be free of this disease,
then my disease would be completely cured. Vimalakirti cites ignorance, the inability to understand the true nature of things, and greed, excessive desire, as the two causes of his illness. In Buddhism, these ignorance and greed with one more element, which is anger, are called the three poisons, defined as the three earthly desires that must be overcome. Okay? 那么现在呢，这个打过招呼之后，现在已经打过招呼了。那么文殊师利菩萨就平静礼貌的问说：“先不谈这一个了。那么你生病的原因是什么呢？你因为这个病受累了多久啊？你能够做什么来治愈这个病？”那文殊师利菩萨就开始问了关于这个维摩诘的疾病的情况啊。那么当维摩诘听到了之后呢，他就解释了他生病的原因和他恢复的这个希望。那么维摩诘解释说呢，他生病的原因和恢复的希望是这样的。他说：“我生病是因为我不能理解事情的真实本质，和我不能控制我的贪婪，这是会影响每一个人的疾病的。但是如果所有的人都可以摆脱这个疾病的话，那么我的病就可以完全的康复了。”那这个维摩诘中提到的这个提到了痴这个字啊，那其实还有无法理解事物的本质啊，就是无法理解事物的本质就是痴这个意思。然后还有一个就是多余的欲望，就是贪这个字。所以呢，他生病的两个原因其实就是痴和贪。那么在佛教之中，这两个痴和贪的话，再加上一个嗔，就叫做三毒，就是贪嗔痴三毒。那么三毒呢，就是我们一定要克服的这三个欲望。OK。Setelah saling menyapa, Manjusri bertanya dengan tenang dan sopan. Ngomong-ngomong, apa sebenarnya ya yang menjadi penyebab penyakitmu? Sudah berapa lama kau mengidapnya? Dapatkah kau menyembuhkannya? Manjusri memulai dengan menanyakan tentang penyakitnya. Ketika Vimalakirti mendengar ini, ia menjelaskan penyebab dari penyakitnya dan kemungkinan untuk sembuhnya. Vimalakirti menjelaskan sebab dari penyakitnya. Saya sakit karena ketidakmampuan saya untuk mengerti kebenaran alami dari segala hal dan tidak mampu mengendalikan keserakahan saya. Ini adalah penyakit yang dapat mempengaruhi siapapun. Jika semua orang dapat terbebas dari penyakit ini, penyakit saya pun akan sembuh sempurna. Vimalakirti menyebutkan mengenai kebodohan, ketidakmampuan untuk mengerti seluruh sifat alami dari segala hal, dan keserakahan, hawa nafsu yang berlebihan menjadi penyebab dari penyakitnya. Dalam Buddhism, kebodohan dan keserakahan ditambah dengan kemarahan, disebut ketiga racun, yang merupakan hawa nafsu duniawi yang harus kita atasi. Oke. I understand that because of these three poisons we suffer and they cause Vimalakirti's illness. But this raises a question. Vimalakirti himself was already a master of the Buddha's path and should have been far removed from the three poisons. Vimalakirti explains why he fell ill. In the first place, bodhisattvas have appeared in this world to save all living beings. Where there is life and death, there will always be sickness. But if all people could escape sickness, bodhisattvas would not be sick. For example, let's say the only child of a family becomes ill. If the beloved child becomes ill, the parents will worry about it and become ill. But when the child's illness is cured, the parent's illness is also cured. Bodhisattvas are the same way. The way of the bodhisattva is to love the people of this world as if the people were bodhisattva's own children. In other words, a bodhisattva's illness arises from boundless and vast compassion.
The word bodhisattva that Vimalakirti is referring to here refers to all those who are on the Buddha's path in search of enlightenment, including Vimalakirti himself. With this in mind, we can understand why Vimalakirti became ill. While living in the world, Vimalakirti learned that there were many people who were ill in the three poisons, and while trying to be close to their suffering, he became ill himself. Vimalakirti says in the sutra, "As I tried to be close to the suffering of these people, I became ill myself." In other words, compassion was the cause of Vimalakirti's sickness. Okay. 好，那么法师就讲说，我知道这三毒，我知道因为这三毒我们会受苦，那这是三毒呢也导致了维摩诘生病的原因。但是呢，这里其实有一个问题，维摩诘已经是佛道的宗师了，所以应该早已经摆脱三毒了。所以维摩诘呢就解释说他为什么会生病。其实维摩诘的解释是说，一开始菩萨出现在这个世界救度众生，当有生死的时候就会有疾病，但是如果全部人都能够摆脱疾病的话，那么菩萨就不会生病了。那举一个例子来说，就是假设一个家庭里面的独生子生病了，那如果深受这个喜爱的孩子如果这个孩子生病的话，这个被父母喜爱的孩子生病的话，那么父母就会担心和烦恼，而这些担心和烦恼就会导致到父母自己也生病。但是当这个孩子的病痊愈的话，那么父母的病也就会跟着好了的。所以菩萨也是同样的这个道理，菩萨道的修行就是要把这个世界的众生当作是自己的孩子一样去爱他们。换句话说，就是菩萨的病就是因为无边无际广大的慈悲而引起的。所以在这里呢，维摩诘就说菩萨指的是所有正在佛道上追寻觉悟的修行者，而这个当然也包括了维摩诘本人。所以知道了这一点之后，我们就能够理解为什么维摩诘会生病了。当活在这个世界上，维摩诘发现到有很多的人因为三毒而生病，而当维摩诘要靠近他们的痛苦的时候，他自己也生病了。所以维摩诘就在经文里面说，当我尝试靠近这些人的痛苦的时候，我自己也生病了。换句话说，就是维摩诘生病的原因就是因为慈悲。OK。 Saya mengerti bahwa karena ketiga racun ini kita menderita dan mereka menyebabkan penyakit dari Vimalakirti. Tapi ini juga menimbulkan pertanyaan. Pertama, Bodhisattva muncul di dunia ini untuk menyelamatkan seluruh makhluk hidup. Di mana ada kelahiran dan kematian, akan selalu ada penyakit. Tapi jika semua orang ingin terhindar dari penyakit, Bodhisattva tidak akan sakit. Sebagai contohnya anak satu-satunya dalam keluarga jatuh sakit. Jika anak kesayangan tersebut sakit, orang tua akan sangat mengkhawatirkannya dan ikut menjadi sakit. Tetapi jika si anak sembuh, penyakit orang tua juga akan sembuh. Sama seperti Bodhisattva. Cara Bodhisattva untuk mencintai orang-orang di dunia ini sama seperti mencintai anak-anaknya sendiri. Dengan kata lain, penyakit dari Bodhisattva muncul dari welas asih yang tak terbatas dan amat dalam. Kata Bodhisattva yang disebut oleh Vimalakirti di sini adalah tertuju kepada semua yang berada di jalan Buddha dalam mencapai penerangan, termasuk Vimalakirti sendiri. Dalam pikirannya, kita dapat mengerti mengapa Vimalakirti menjadi sakit. Ketika hidup di dunia ini, Vimalakirti menyadari begitu banyak orang yang sakit karena ketiga racun. Dan ketika mencoba untuk mendekat pada penderitaan mereka, ini membuat dirinya jatuh sakit. Vimalakirti mengatakan dalam sutra, ketika saya berusaha mendekat pada penderitaan orang-orang ini, saya jadi jatuh sakit. Dengan kata lain, penyebab sebenarnya dari penyakitnya adalah hati welas asihnya. Oke. Since the Vimalakirti Sutra is an early Mahayana sutra, the issue of compassion is a major theme
Compassion and emptiness are the two pillars of this sutra. The basis of compassion is take others' pain as my pain and take others' joy as my joy. Even we ordinary people are sometimes pained by the suffering of others. For example, after the 2004 Indian Ocean earthquake and tsunami, and the 2011 Tohoku, Japan earthquake and tsunami, there were many people who felt pain and could not stop crying, even though they were not affected by the disasters themselves. This kind of state is a phenomenon of resonance of the heart. If the frequency of vibration matches, the vibration can be conducted even if they are far apart, which is the resonance vibration of matter. If you tune your mind to the joy and suffering of others, even if you are not the one concerned, the same vibration must occur. I believe that compassion is a similar mechanism. Vimalakirti became ill as a result of tuning his body and mind to the suffering of others. Okay. 那么，由于呢，《维摩诘经》是早期的大乘经典，慈悲是最主要的这个主题。慈悲和空是这部经的两个支柱。慈悲的基本原则就是把别人的痛苦当成是我的痛苦，还有就是把别人的快乐当成是我的快乐。就算是我们有时候也会对别人遭遇的苦难感到痛苦，例如在2004年印度洋地震和海啸，以及2011年日本东北地震和海啸之后，有很多的人就算没有亲身经历这些灾难，也会觉得痛苦的，不能停止哭泣的。这种情况就是一个心灵共鸣的一个现象。如果振动的频率相同，就算他们在很远的地方，也能够把这个振动传递过去。这就是物质振动的共鸣。如果你把自己的心灵调节到别人的喜悦和痛苦的这个频率的话，就算你是不关事的人，这个同样的振动也是肯定会发生的。那么法师就说，他相信慈悲也是同样的机制，而维摩诘生病，就是因为他把自己的身体和心灵调到别人的痛苦上面了。OK。Vimalakirti adalah sutra awal dari Mahayana. Welas asih menjadi tema utama. Welas asih dan kekosongan menjadi dua pilar utama dalam sutra ini. Dasar dari welas asih adalah merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaan saya dan merasakan kebahagiaan orang lain sebagai kebahagiaan saya. Bahkan kita terkadang menjadi menderita karena penderitaan orang lain. Setelah gempa bumi dan tsunami di Samudra Hindia pada 2004 dan 2011 gempa bumi dan tsunami di Jepang, Tohoku, banyak orang yang merasakan penderitaan dan tidak berhenti menangis. Walaupun mereka bukan korban dari bencana alam tersebut. Keadaan ini merupakan fenomena dari resonansi hati. Ini adalah frekuensi getaran yang sesuai, vibrasi yang dapat dirasakan meskipun terpisah jarak yang jauh. Karena yang bekerja adalah resonansi dari getaran. Jika kita memusatkan pikiran kita kepada penderitaan atau kebahagiaan orang lain, walaupun kau bukan seseorang yang mengalaminya secara langsung, getaran yang sama dapat terjadi. Saya percaya ini memiliki mekanisme yang sama. Ia jatuh sakit karena berusaha memusatkan tubuh dan pikirannya pada penderitaan orang lain. Oke. The original Sanskrit word for compassion is Maitri, which means dear, compassionate, comforting heart. The original Sanskrit word for grief is Karuna, which means to groan in pain. The Sanskrit word Ankampal is also translated as compassion, but Anu means according to, and Kampal means to
tremble. In other words, compassion does not simply mean compassion and pity for others, but rather resonance in which we feel the pain and suffering of others as if it were our own. By the way, this kind of resonance does not happen when we put up a barrier of our own convenience in our mind. Of course, we usually put up barriers in our lives to protect who we are. However, if we keep putting up barriers all the time, our body and mind will gradually become rusty, and it will be difficult for resonance phenomena to occur. So the time and space to release this barrier is the place of practice. Vimalakirti does not say compassion, but uses the word the great sorrow. The pain that Vimalakirti felt was based on great compassion. Okay. 那么慈悲的梵文原文就是 Maitri， 意思是亲爱的、富有同情心的、安慰的心。那么悲伤的梵文是 Karuna， 意思就是痛苦的声音。而梵文 Anukampa 也被翻译作慈悲，但是 Anu 的意思是根据，而 Kampa 的意思是颤抖。换句话说，就是慈悲不只是同情和可怜别人的意思而已，而是能够感受到别人的痛苦，犹如自己的痛苦一样，这样子的这一种共鸣出现。而顺便一提，这种共鸣是不会在我们的内心竖起一个自我利益的屏障的时候产生的。当然，我们通过日常中会设立屏障来保护我们自己，但是如果我们一直保持着这个屏障的话，我们的身心就会渐渐的生锈，让共鸣现象更难产生，让共鸣这个现象更加的难产生。所以有一个放下这个屏障的时间和地方，就叫做道场。而维摩诘在这里没有说慈悲，他用的词是大悲这个词，那字面意思就是很大的悲伤啊。那维摩诘感受到的痛苦是建立在大慈悲的基础上的。OK。Istilah welas asih dalam bahasa Sanskerta adalah Maitri Karuna. Maitri berarti yang tersayang, penuh kasih, menyejukkan hati. Dan bahasa Sanskerta dari kata duka adalah Karuna yang berarti merasa kesakitan. Kata Sanskerta, anu kamper, juga diterjemahkan sebagai welas asih, tapi kata anu berarti berdasarkan kepada, dan kata kamper berarti tidak hanya sesederhana berarti welas asih dan kasihan kepada orang lain. Tetapi resonansi yang kita rasakan ketika kita merasakan sakit dan penderitaan orang lain seperti penderitaan kita sendiri. Akan tetapi, resonansi ini tidak akan terjadi ketika kita menempatkan sekat dengan mengutamakan kepentingan kita dalam pikiran kita. Tentunya kita biasanya membuat banyak barier-barier dalam hidup kita untuk melindungi diri kita yang sebenarnya. Tetapi ketika kita meletakkan barier-barier tersebut setiap saat, tubuh dan pikiran kita perlahan akan menjadi tidak sensitif dan akan sulit untuk beresonansi dengan fenomena yang terjadi. Jadi waktu dan ruang untuk melepaskan barier ini adalah tempat berlatih. Vimalakirti tidak mengatakan kata welas asih, tapi menggunakan istilah kesedihan yang amat mendalam, kesedihan yang amat besar. Sakit yang dirasakan Vimalakirti sebenarnya berdasarkan atas rasa welas asih. Oke. Manjusri is the symbol of wisdom, while Vimalakirti is a symbol of compassion in this sutra. In the previous lecture, I mentioned that Buddhism would not be possible without either wisdom, which is the ability to see the true nature of things without the filter of oneself, or compassion, which is the ability to be close to others as if they were
one's only child. The meeting of these two is the coming together of wisdom and compassion, which are the two practices that Buddhism aims for. Okay. 那么文殊菩萨是智慧的象征，而在这经文之中呢，维摩诘是，而在这文殊菩萨是智慧的象征，而在这经文之中呢，维摩诘是慈悲的象征。在之前的开示之中，法师说过，佛教如果没有智慧和慈悲这两者是不可能的，任何两个少一个都是不可能的。而智慧是抛开滤镜，看到事物的真实本质的能力。慈悲呢，则是犹如亲近独子般亲近他人的能力。这两位的见面，就是智慧与慈悲的相遇，也就是佛教修行的两个目标。OK。Manjusri di sini adalah sebagai simbol kebijaksanaan, di mana Vimalakirti adalah simbol dari welas asih pada sutra ini. Pada artikel yang sebelumnya, saya menyebutkan bahwa Buddhism tidak mungkin tanpa kebijaksanaan, yang mana merupakan kemampuan untuk melihat kebenaran alami dari segala hal tanpa filter diri atau welas asih, yang merupakan kemampuan untuk dekat dengan seseorang bagaikan anak sendiri. Pertemuan keduanya antara kebijaksanaan dan welas asih adalah merupakan dua pelatihan utama dalam Buddhism. Oke. The story of Buddha asking Vimalakirti to visit him, but no one accepting the offer, was actually a foreshadowing to bring Manjusri, the symbol of wisdom, and Vimalakirti, the symbol of compassion, together in the end. It is a very well thought out story. The content of the teachings is, of course, wonderful, but the richness of the literature is also the charm of the Vimalakirti Sutra. Okay. 那么佛陀叫人去探望维摩诘，但是没有人愿意这样的这个故事，其实就是在铺垫，让智慧的象征文殊师利菩萨以及最终能够相遇。这是一个经过思考过的一个故事。经文的佛法内容当然很好，但是文学上的丰富也是维摩诘经魅力的所在。OK。 Cerita Buddha untuk meminta muridnya untuk bertemu dengan Vimalakirti, mengunjungi Vimalakirti, tapi tidak ada seorang pun yang menyetujuinya, adalah sebenarnya ingin mempertemukan Manjusri, yang merupakan simbol dari kebijaksanaan, dan Vimalakirti, yang merupakan simbol dari welas asih, bertemu pada akhirnya. Ini merupakan cerita yang sangat bagus. Isi dari ajaran tentunya luar biasa. Tapi juga kekayaan literatur juga menjadi sisi menarik dari Vimalakirti Sutra. Wisdom and compassion are the most important aspects of Buddhism and the very essence of enlightenment. Especially in Mahayana Buddhism, compassion is highly emphasized, while in ordained Buddhism, compassion is also taught, but the emphasis tends to be on wisdom. The primary focus is on one's own enlightenment, which will eventually lead to influence on others. However, in Mahayana Buddhism, sociality and otherness became important issues. Compassion became a major theme, and daily life came to be regarded as a place for practice. This is the end of the lecture. But the questions and answers between Manjusri Bodhisattva and Vimalakirti will continue, and we will go deeper into the depths of Buddhism. In the next lecture, we will finally see the other pillar of the Vimalakirti Sutra,
the emptiness, which means the no attachment. Thank you for sharing. Okay. 那么智慧和慈悲是佛教最重要的这两个方面，也是觉悟的精髓。尤其是在大乘佛教里面，其实非常注重慈悲，而在出家佛教也有教慈悲的，但是重心就是在那个比较小乘的佛教的话，其实也有教慈悲，但是重心呢却是偏向于智慧，主要注重的是个人的觉悟，接着终究是会影响到别人，就是从个人的觉悟，然后再影响到别人。但是在大乘佛教里面，社会性和他者成为重要的课题，而慈悲成为了最大的主题，而在日常生活中被当作修行的道场，就是我们这个大乘佛教的一个特征。所以这一次的这个开示呢就到这里，但是文殊师利菩萨和维摩经之间的问答其实还没有结束的，我们会继续更加深入的探讨这个佛法。那么下一次开示的时候，我们就终于会看到维摩诘经的另一个支柱，就是空，也就是没有执着的意识。那么谢谢大家谢谢这个分享。OK。Ya, kebijaksanaan dan welas asih adalah aspek yang penting dalam Buddhism dan menjadi esens dari pencapaian penerangan sempurna. Terutama dalam Buddhism Mahayana, welas asih lebih diutamakan, di mana pada ajaran Buddha selain Mahayana juga diajarkan mengenai welas asih, tapi lebih menekankan pada kebijaksanaan. Tujuan utama adalah pencerahan pribadi yang mana akan memberi pengaruh atau inspirasi kepada orang lain. Tapi pada Buddhism Mahayana, kehidupan sosial dan orang lain menjadi isu yang terpenting. Welas asih menjadi sebuah tema utama dan kehidupan sehari-hari menjadi tempat kita berlatih. Ini adalah akhir dari lecture pada hari ini, tapi diskusi antara Bodhisattva Manjusri dan Vimalakirti akan berlanjut dan kita akan lebih mendalami Buddhism lebih dalam lagi. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan melihat pilar lain dari Vimalakirti Sutra, itu kekosongan, yang berarti tidak ada keterikatan. Terima kasih untuk sharing pada hari ini. Terima kasih banyak. Thank you very much, Imai Sensei. Yeah, thank you very much. So very interesting story in Vimalakirti Sutra. And every time I translate your lecture, I feel excited and looking forward what the next story in this sutra and what can I learn from this sutra. This is very interesting, and yeah, so thank you very much. Any questions or comments? Do you understand about the lecture today? Ada pertanyaan mungkin hari ini mengenai Vimalakirti Sutra ya. Hari ini sudah membahas mengenai bab 5 dari Vimalakirti Sutra. Suhu, I want to ask. Okay. It's very interesting to hear, the explanation about the Vimalakirti Sutra. I want to ask, can we say that the intentions of Buddha to ask Bodhisattva Manjusri to meet Vimalakirti, because according to Buddha, the Manjusri Bodhisattva is great for the wisdom, but less for the compassion. And contrary, Vimalakirti great for the compassion, but less for the wisdom. Can we say like that? So the joint of this Manjusri and Vimalakirti will be the great result that we can get the balance of the wisdom and also compassion to
reach the enlightenment. Can we say like that? Oh, okay. Thank you very much for the Thank you. questions. Very good questions. Reverend Imai, please. Okay. Of course, no, the Manjusri Bodhisattva, both Manjusri and Vimalakirti are full of compassion and wisdom, cannot be compared. But in Buddhism, historically, Manjusri has been always a symbol of wisdom, right? And on the other hand, Vimalakirti, in this case, in this sutra, is a Buddha wanted one symbol of wisdom as Manjusri. And then in that case, the compassion of Vimalakirti was emphasized in this chapter, and they became two representatives of compassion and wisdom. So this doesn't mean Manjusri is a symbol of wisdom and he has less compassion than Vimalakirti, or Vimalakirti is a symbol of compassion and he was knowledgeable less than Manjusri. Now both are, both are very compassionate and very smart and understand the Dharma. In this sutra, Buddha wanted to emphasize using Manjusri and as a symbol of wisdom, and Vimalakirti as a symbol of compassion. Yeah, that's my answer. Thank you. Thank you for the answer. Is it okay? Yeah. Thank you very much, Reverend Iman. Maybe Marvin, please. Marvin. 好，那么苗峰法师就总结说，这是一个很精彩的一个故事啊，就是这一个维摩诘经的故事其实都很精彩。那么苗峰法师说，就他每一次在做参议的时候都觉得很兴奋，然后都想要去知道说，哎，下一个故事是什么，然后从下一个故事之中去找出自己能够学到什么东西哦。那么在刚才呢，就有一个会友就问说，非常精彩，听到这个维摩诘经的这个解释是非常有趣的。那么他就有一个想法，就是说，我们可不可以这么说，这个佛陀想要让文殊师利菩萨和维摩诘相遇的话，其实佛陀的这一个意愿呢，就是想要让这个智慧跟慈悲的一个融合。所以我们是不是可以说，这个文殊师利菩萨其实是有很高的智慧，但是比较少的这个慈悲，然后维摩诘的话就是会有比较高的这个慈悲，但是比较少的这个智慧，所以让这两个人的相遇，让文殊师利菩萨和维摩诘的相遇，就能够让这个智慧和慈悲能够得到融合，能够得到平衡，这样子的一个感觉，是吗？我们是不是可以这样子来理解？那么一麦法师的回答就是说，这是一个很好的问题。然后当然，文殊师利菩萨和维摩诘他们都是充满着慈悲，也充满着智慧的。其实他们两个人的慈悲和智慧是不能这样子拿来做比较的。但是在这个佛教里面，从历史之中，我们其实可以看得出来，其实文殊师利是一个智慧的象征，而维摩诘的话，在这个品里面，在这个维摩诘经这一品里面，则是一个慈悲的象征。虽然只是一个象征，而只是一个用来强调它的智慧和强调它的象征的一个情况。这不代表说文殊师利菩萨就是一个拥有慈悲的人就是一个拥有智慧的人，然后他没有慈悲，这样不是的。它只是一个智慧的象征，这不代表他就拥有比较少的这个慈悲。维摩诘也是一样。维摩诘在这一品里面，它就是一个慈悲的象征，而这个慈悲的象征却不代表他拥有比较少的智慧。其实这两个人，维摩诘和文殊师利菩萨，他们都拥有很好的这个慈悲心，也有很高的这个智慧来了解佛学，来了解所有的事情。但是在这一部经典里面，在这个维摩诘经里面，佛陀只是用这一个象征来强调他们的特质，
Oke. Ya, tadi ada pertanyaan ya dari Bapak Burhan bahwa apakah di dalam Vimalakirti Sutra ini kan Buddha sengaja ya mempertemukan Manjusri Bodhisattva dengan Vimalakirti ya. Apakah Manjusri ini kan merupakan simbol dari kebijaksanaan, dan di sini Manjusri sebagai simbol kebijaksanaan dan Vimalakirti sebagai simbol dari welas asih. Apakah di sini bisa diartikan bahwa Manjusri itu seorang yang bijaksana tetapi kurang welas asih, dan sebaliknya Vimalakirti adalah seorang yang welas asih tapi kurang bijaksana, sehingga mereka harus bertemu keduanya sebagai melengkapi bahwa keduanya itu merupakan hal yang penting dalam pencapaian kesadaran sempurna. Dan Reverend Imai menjelaskan bahwa dua-duanya ya, bahwa Manjusri Bodhisattva dan juga Vimalakirti, keduanya itu merupakan orang yang memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dan juga welas asih yang luar biasa. Di sini Buddha mengambil Manjusri sebagai simbol dari kebijaksanaan dan sengaja ya mempertemukan kepada Vimalakirti yang sebagai simbol dari welas asih. Karena Buddha ingin menekankan sekali lagi bahwa pentingnya kebijaksanaan dan welas asih, dua-duanya itu penting gitu ya. Jadi bukan berarti mereka sebenarnya yang satu kekurangan ini, yang satu kekurangan itu jadi harus bertemu, tapi dengan tujuan ingin memberikan penekanan kembali kepada kita semua bahwa untuk mencapai penerangan itu perlu adanya kebijaksanaan dan juga welas asih, keduanya bersama-sama gitu ya. Oke, terima kasih. Alex, do you want to say something? No, just my personal view. Yes. I think this encounter is just also emphasizing both the wisdom and compassion in our daily life, as represented by Vimalakirti and also Manjusri. It's like Yes. both are equally important. Equally important. Yeah. Yes. It's true. Yeah. Mr. Lee? Okay. Yeah. I got one doubt. I run in my do some explanations. We learn this Buddhism's Shakyamuni in the middle, and the left and right, and Manjusri and another Wunsu and Pushin. Right. The Wunsu Manjusri is represented the wisdom. And the other one who said is representing the compassion. This is what we learn. And now, what is the difference between this Vimalakirti and the other Bodhisattva, the compassion? What's the difference between two? Can you understand, Reverend? Can you understand? He said, usually we know that Manjusri and Samantabhadra is a pair. Manjusri is the symbol of wisdom, and Samantabhadra is the symbol of compassion. But why now become Manjusri and Vimalakirti? What is the difference? Oh yeah, most famous combination is Manjusri Manjusri and Samantabhadra Bodhisattva. Yes. You're right. No, many temples, if you go, there's the Buddha's statue, and is between two bodhisattvas. One is Manjusri, one is Samantabhadra. Very famous. But just only in this sutra, they are used as representatives. That's it. And doesn't mean should be a symbol of compassion, wisdom should be Vimalakirti and Manjusri, or nothing like that. Yeah, anyone can be like Reverend Myofu is a representative compassion, while
Marvin is a representative of wisdom, like that, no? Yeah, yeah. Everyone can. Yeah. Yeah. Okay, yeah, there's no definition like that. And as he said, it's that's right. No, the most famous symbol of compassion and respect is a symbol of Manjusri Bodhisattva as a symbol of wisdom, and Samansabhadra Bodhisattva as a symbol of compassion. Yes, that's my answer. Yes. Thank you. Thank you. Okay, thank you very much. Okay, Marvin. 所以这边呢Alex 就补充说，其实这个相遇就是智慧和这个慈悲的相遇，其实两个都是很重要，在我们的日常生活之中，无论是智慧也好，还是这个慈悲也好，他们都很重要的，所以他们的相遇也当然是很重要的。那么在这一边新加坡的 Mr. Lee 他就有问说，有一个问题，那就说在佛教里面呢通常我们看到释迦牟尼佛在正中央的时候，他的左边是文殊师利菩萨，他的右边是这个普贤菩萨。那么在这一边呢，文殊师利菩萨代表的就是这个智慧，然后普贤菩萨代表的就是这个慈悲。这是我们通常学到的这一个知识，我们通常是学这样子的东西。所以现在我们却学说这个维摩诘也是这个代表着这个慈悲的。所以那么维摩诘和普贤菩萨他们所代表的慈悲是有什么不同的吗？那有什么意思呢？所以因为法师的回答就是说，其实这是一个最常见的一个比较，所以最常见的一个象征，最常见的象征呢就是文殊师利菩萨和普贤菩萨。所以在很多的寺庙里面，在释迦牟尼佛的佛像是在正中间的时候，他们就会用文殊师利菩萨和普贤菩萨在两旁，那就是用来代表文殊师利菩萨就是来代表智慧的象征，普贤菩萨就是代表慈悲的象征，而这个其实只是一个象征罢了。所以在维摩诘经里面的话呢，则是用维摩诘来作为慈悲的这个代表。所以这个代表这个象征不是说谁一定要成为慈悲的象征，谁一定要成为智慧的象征，其实是谁无论是任何人都可以成为这个象征的。那么法师举了一个例子，就是哪怕是就是这个南佛法师也可以成为慈悲的象征，然后我也可以成为这个智慧的象征，就是这样子，谁都可以成为这个象征。所以只不过现在最出名的象征的代表是文殊师利菩萨，用来作为智慧的象征，而普贤菩萨就是用来作为慈悲的象征，这个是最常见的一个表达法，一个象征法，一个象征罢了，不一定是代表一定要这样。OK。Ya, ada tadi pertanyaan dari Mr. Lee, Singapura, Daimokuji, dia menanyakan, biasanya yang kita ketahui itu di patung Buddha kan di samping kiri dan kanan itu ada Manjusri Bodhisattva dan Samantabhadra yang merupakan pasangan ya. Mereka adalah Manjusri sebagai simbol dari kebijaksanaan dan Samantabhadra sebagai simbol dari welas asih. Tapi kenapa di sutra ini pasangannya itu jadi Manjusri dengan Vimalakirti gitu ya. Kemudian dijawab oleh Reverend Imai bahwa ya memang yang terkenal itu yang menjadi simbol dari kebijaksanaan itu Manjusri, dan yang menjadi simbol dari welas asih itu adalah Samantabhadra. Tetapi sebenarnya siapapun bisa menjadi simbol tersebut ya, nggak selalu harus patokannya itu mesti Manjusri dan Samantabhadra gitu ya. Misalnya tadi diberikan contoh, misalnya saya sebagai simbol dari welas asih, misalnya Marvin sebagai simbol dari kebijaksanaan, itu juga boleh gitu ya. Jadi bukan berpatokan bahwa yang menjadi simbol kebijaksanaan harus Manjusri dan yang menjadi simbol dari welas asih itu harus Samantabhadra gitu ya. Dan kebetulan memang di sutra ini Vimalakirti diangkat sebagai simbol dari welas asih ya. Dan sebenarnya ya siapapun bisa gitu, tidak perlu berpatokan hanya itu saja gitu. Ya. So it means that all of us also can have the possibility to have the great wisdom and the great compassion, and we all have to practice to attain both in our practice, in our life, daily lives,
practice it, so we can at the end we can attain the perfect enlightenment like the Buddha. Yeah, right, Reverend Imai, maybe. Can we say like that? Yes. Yeah. Yeah, so I think maybe why the Buddha put Vimalakirti as the symbol as the compassion, not Samantabhadra. Maybe he also want to tell us that, yeah, all of us, we all have this ability. We can attain the perfect wisdom and also compassion. Then we have to try our best to practice ourselves to both to have both equally importance in our daily lives and our practice. That's why maybe he not using Samantabhadra, using Vimalakirti in this sutra. I think it's my opinion. I don't know. Excellent. Yeah. Yeah. Yeah, thank you very much. Thank you, Reverend Imai. Thank you for all the... Oh, just can I make one announcement? Yeah. Okay. Yesterday, in Vietnam, Reverend Thich Nhat Hanh passed away. Yeah. He was a great Mahayana Buddhist monk, and he wrote about the Lotus Sutra too. I've read his book, and I just wanted to share, the appreciation towards his life. Yes. Yeah, so I have read his book also about the Diamond Sutra and about the Lotus Sutra. It's very, very easy to understand, very, very practical. We can understand it. Just the language is like very, very casual, so we can understand it more easily. Yes, the world second Buddhist influence, in this world. I mean, one Dalai Lama, second one that was a Thich Nhat Hanh, age of 95, long life. Yes. Yeah, 95 years old. Okay, thank you for sharing. OK， 那么刚才苗阜法师的总结就是说，其实这代表着的就是我们所有的人都有这个可能来得到这个大智慧和大慈悲。我们所有的人都有可能得到大智慧和大慈悲，我们只是要去修行罢了，只是要在我们的日常生活之中去修行。那么到最后，我们就可以得到这个很好的这个完美的这个觉悟。那么这就是可能为什么佛陀会在这个经文里面拿这个维摩诘来作为慈悲的象征，而不是普贤来作为慈悲的象征，普贤菩萨来作为慈悲的象征。这是因为佛陀就是要告诉我们，我们所有的人都有这个可能，都有这个能力来得到大智慧和大慈悲。所以我们就是要尽我们的本事，我们就要尽我们最大的努力，在我们的日常生活之中来去修行。而这个修行就能够帮助我们得到这个大智慧和大慈悲，能够帮助我们得到最终的这个觉悟。那么因为法师就说呢，他想要宣布一件事情，就是在昨天的时候，在越南有一位法师去世了。那么他其实写了这个法华经，然后他就是想要在这边表达他对这位法师的感激。那么苗阜法师也说他有读到他的书，然后他关于这个金刚经啊，然后法华经啊都有写这个解说的。然后这个他的解说用的这个语言其实是很叫做什么，就是很亲民的，就是很容易理解的，所以他也想要表示这个感激啊。所以印麦法师也补充说，他其实是这个世界第二大的这个影响力最大的这个法师之一哦，所以他的去世是一个大家的一个损失啦，就是这样。OK。Ya, jadi tadi saya menambahkan bahwa mungkin di dalam Vimalakirti Sutra ini Buddha juga sebenarnya ingin menyampaikan bahwa bukan hanya Manjusri dan Samantabhadra saja yang bisa mencapai kebijaksanaan dan welas asih yang begitu luar biasa ya. Karena itulah mungkin di dalam sutra ini sebagai
simbol dari welas asih digunakan Vimalakirti, ya, yang artinya bahwa kita semua pun punya kemampuan yang sama, kita semua pun punya keharusan ya untuk bisa memenuhi keduanya ini, yaitu kebijaksanaan dan welas asih di dalam diri kita. Jadi mungkin karena itulah digunakan Vimalakirti di sutra ini untuk menunjukkan contoh yang lain, bahwa dan dengan kata lain kita semua pun punya kemampuan, kemungkinan yang sama untuk bisa memiliki kebijaksanaan dan welas asih, dan keduanya ini harus kita latih, kita perjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa mencapai penerangan yang sempurna, gitu ya. Dan juga Reverend Imai tadi mengumumkan bahwa kemarin baru saja meninggal dunia ya, tokoh Buddhis biksu dari Vietnam, yaitu Thich Nhat Hanh, yang baru saja meninggal dunia, dan beliau merupakan tokoh Buddhis yang terbesar yang kedua ya setelah Dalai Lama, usianya 95 tahun, dan beliau juga menulis tentang Dharma Pundarika Sutra. Dan Dharma Pundarika Sutra yang ya, Reverend Imai berterima kasih kepada beliau, gitu ya. Dan saya juga sendiri ya pernah membaca buku mengenai Diamond Sutra dan juga Dharma Pundarika Sutra yang ditulis oleh Thich Nhat Hanh, dan buku yang ditulis oleh beliau itu sangat-sangat mudah dimengerti ya, sangat praktis, dan bahasanya itu gampang kita terima untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mungkin kalau ada kesempatan bisa cari bukunya ya, bisa didapat di Amazon ya, atau di marketplace ya, we can find the books also. If you have chance, you can read the books that he write. Thank you very much. OK。最后 ，sorry 啊，最后我查了一下这位法师的华语名字啊，他是叫做释一行，释一行法师，所以他也被称之为正念之父哦，所以他就是在一个越南人，然后是在昨天的时候圆寂的。OK。Yeah. Thank you. So I want to ask next week, shall we do the Dharma talk, or we break for one week because of everyone looks like busy for Chinese New Year? What do you think? I think Penang also not going to have the Sunday service on 30th. Yeah, I appreciate Penang Temple's Chinese New Year service. Yeah. So Reverend Imai will lead the service on 1st February, yeah. And then Daimo Puji also will off. Yes, we off on this day 30. So, but I really appreciate that I continue the chapter 9 on Reverend Noda. So, but I don't cannot to miss out, but I cannot join. But if you talk on if you got Dharma talk, please forward the Zoom to me. You will join the Zoom. If not, then you continue for the following weeks. Then it's okay. Yeah. That's why I want to discuss. How about Kanonji? How about other members? If busy, we can skip 1 week and then we can start again on February, 1st week of February. If you want to keep going on, we can do the Dharma talk also. Kanonji, how about you? They say we can do cleaning after chanting lah. So means we will still come for chant, but after chanting maybe we'll do cleaning for this Okay lah. For this second here. Yeah, okay lah. I will do cleaning also lah here. Yeah. Okay. So maybe next week we will skip our Dharma talk because seems like everyone busy. But I will still have the Sunday service chanting online Facebook. But we skip the Dharma talk. Then we will arrange for 1st week of February.
first week of February. Hopefully, Reverend Oda can help, can do the Lotus Sutra. If not, I will ask him when he will do the lecture. I will arrange with him. Is it okay? Yeah. Okay. So thank you very much, everyone. Maybe Marvin can do announce Chinese. 好，那么刚才我们上来的结果呢，就是在下个星期的时候，就是因为大家要过年了嘛，要过这个农历新年，所以下个星期的话，我们的这个佛学开示的这个环节将会被取消。那么各自的寺院就各自做这个新年自己的这个唱题，然后法师是说，苗峰法师是说他还是一样会有他的唱题，唱题也会通过这个脸书的直播来进行的，所以这一边大家可以参与啦。那么这个是要通知大家的事情。那么在下一次的佛学开示将会是在2月的第1个星期天才来进行了。OK。Okay, thank you very much, Imai, Sensei, Marvin, everyone. Thank you. We chant 3 times. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Namo Myoho Renge Kyo. Thank you. Thank you, Ramaku, Rabban Imai. Okay, you to everybody. see you next month. See you next month. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Thank you.